Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Harinam Sankirtan ki, Samadata Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschajade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, last couple of days, we're describing some memories of Srila Prabhupada. 2 дня подряд мы вспоминали о Шриле Прабхупаде. Mostly about Prabhupada in England. Большую часть мы вспоминали, как Шрила Прабхупада проповедовал в Англии. So today we'll continue. Сегодня мы будем продолжать. Mostly about Prabhupada in India. В основном будем говорить про то, как Шрила Прабхупада был в Индии. Before I talk about Prabhupada in India, I just mentioned something I forgot to mention about England. Прежде чем мы вспомним про игры Шрилы Прабхупады в Индии, я хотел бы вспомнить то, что я забыл сказать про то, что делал Шрила Прабхупада в Англии. There's just one short memory. Это одно из коротких воспоминаний. As I mentioned, Srila Prabhupada came to London twice in 1973. Как я уже говорил, Шрила Прабхупада приезжал в Лондон 2 раза в 1973 году. The first time was in May to see Bhaktivedanta Manor. Сначала он приехал в мае, чтобы осмотреть Бхактивиданта Манор. At that time there was no furniture, anything. Там не было никакой мебели в здании. No heating. Не было системы отопления. So he only stayed few days. Поэтому он остановился всего на несколько But he дней. came back for Rath Yatra. Но он вернулся на Радха-ятру. So I recall he arrived in the evening. Я помню, что он приехал вечером. And next day was a Rath Yatra. На следующий день была Радха-ятра. So I invited my parents to have darshan of Srila Prabhupada. Я пригласил моих родителей, чтобы они пришли и встретились с Шрилой Прабхупадой. So before he went to the festival, Rath Yatra festival, he gave darshan to them. И прежде чем отправиться на фестиваль Радха-ятры, он дал им даршан, провел с ним встречу. In his beautiful apartment, which had been newly furnished. Они встретились в его очень красивых апартаментах, которые только-только закончили.
So Prabhupada was very courteous with them. Шрила Прабхупада был очень доброжелателен по отношению к ним. And he talked to them about Krishna consciousness. Он беседовал с ними о сознании Кришны. Then he said, nice father, nice son. И потом он сказал, хороший отец, хороший сын. He said, if someone becomes a devotee, 10 generations in the past, 10 generations in the future will be liberated. И потом он сказал, что если сын становится преданным, то 10 поколений назад и 10 поколений вперед обретает освобождение. Then he gave me his garland and asked me to put it on my father. Потом он дал мне гирлянду и попросил, чтобы я одел ее на моего отца. And after that he went to Rath Yatra. И после этого он отправился на Радха-ятру. I guess my parents, they got a lot of benefit because they liked the devotees very much. Я думаю, что мои родители очень получили большое благо, потому что они очень полюбили преданных. As I mentioned, I was brought up in Northern Ireland, but after I finished school in 1968, then just after I left, they started fighting what they call the Troubles, which lasted for 30 years. Как я уже говорил, я вырос в Северной Ирландии, но в 78 you traveled out of there. Yeah, when I finished school, then I left. В 78 году, когда я закончил школу, я уехал. 68 году, извините. И там потом разразилась вот эта война в Северной Ирландии. Between Protestant and Catholic. Начали сражаться протестанты и католики. So my parents, they didn't like that. They were not interested in that kind of fighting. They left Ireland a couple of years later and moved to England, to Oxford. И спустя 2 года после того, как я уехал, моим родителям очень не нравилось то, что люди сражаются таким образом на религиозной основе. И они тоже уехали в это место в Англию. Они жили в Оксфорде, да. Сначала, потом попозже в Лондон. В общем, все переехали в Оксфорд. But after I started to practice Krishna consciousness, they also became vegetarians and used to offer their food to Krishna by chanting Hare Krishna mantra. И после того, как я стал преданным, они тоже стали вегетарианцами, они начали предлагать всю пищу, которую ели Кришне, повторяя Харе Кришна мантру. And often traveling Sankirtan parties would stay in their home. И очень часто путешествующие группы санкиртаны, распространители книг, останавливались у них дома. And even one Swami, Parivrajakacharya Swami, stayed in their home for 2 months. И вот с вами Паривраджакачарья, которого это духовное имя, он остановился там на 2 месяца. He was trying to open a center in Oxford. Он пытался открыть центр сознания Кришны в Оксфорде. But somehow it didn't happen. Но так или иначе не получилось. Later he went to Iran. Впоследствии он отправился в Иран. And there he preached to the royal family. И там он проповедовал о семье шахов, царской семье. And I think daughter, he was teaching also Hatha Yoga, and the daughter of the Shah also became his student. Он преподавал хатха-йогу, и дочка Шаха, она стала его ученицей. And Srila Prabhupada also visited Tehran. И впоследствии Шрила Прабхупада тоже посетил Тегеран. And stayed there for a while, and he liked it very much. Он там провел некоторое время, ему очень понравилось. Quite a few devotees joined over there. И там несколько преданных появилось. Still to this day. Да, до сегодняшнего дня там есть преданные. Anyway, as I mentioned, in 1975 I was sent to India in November. Sent to India. Как я уже сказал, в 1975 году меня послали в Индию в сентябре. And Srila Prabhupada asked me to manage the Bombay temple, Juhu temple. Шрила Прабхупада попросил меня взять ответственность за управление храмом в Джуху в Бомбее. I must admit, I didn't particularly want to go to India.
I didn't especially want to go to India. Я должен признаться, мне не очень-то хотелось ехать в Индию. I had been there for Mayapur festival. Mayapur, Vrindavan, wonderful, but you know the Indian cities are quite chaotic. Я посещал уже Вриндаванский Майяпурский фестиваль, но сама жизнь в Индии, индийские города немножко такие в хаосе находятся. In England, you know, things are quite well organized, quite orderly. По сравнению с этим в Англии все хорошо организовано, все хорошо устроено. And also nice preaching field. И также можно проповедовать очень хорошо. So anyhow, but Prabhupada wanted devotees with British passports and experience of management to come to India. Но Прабхупада хотел, чтобы преданные с британскими паспортами и с опытом управления храмами приехали в Индию. So yes, I had to follow instruction of my GBC. Поэтому я должен был следовать указаниям моего GBC. So, and then Prabhupada's instruction also. И, конечно же, самого Шрила Прабхупада. So first thing Prabhupada asked me to do, make an inventory of all the property of ISKCON. Инвентаризация, да? Да, инвентаризация. Первое, что Шрила Прабхупада попросил меня, чтобы составить список, провести инвентаризацию всей собственности, всего, что есть там в ISKCON. All the desks, all the chairs. Все столики, кресла. All the cupboards. Все шкафы. All the fans. Все вентиляторы. Put a number on each one. Написать нужно было номер на каждом из них. Инвентаризационный. This Indian system, if you go in any office in India, you see they have a number on it. Это индийская система, если вы поедете в Индию, вы увидите, что на каждой штучке есть какой-то номер инвентаризационный. So there were not so many devotees there. Тогда не было так уж много преданных. Not so many, very few Indian devotees. И очень немного индийских преданных. There was the Srila Prabhu and his team who were overseeing the construction. Был Сурабхи Прабху со своей командой, которые отвечали за строительство. They had been in charge of the construction of Vrindavan temple. Они также отвечали за строительство храма во Вриндаване. Surabhi designed Vrindavan temple and he also designed the Bombay temple. Сурабхи сделал проект храма во Вриндаване и также проект бомбейского храма. Built architecture. Он был архитектором. But he also supervised the construction. Но он также, будучи архитектором, непосредственно наблюдал за ходом строительства и контролировал. And Prabhupada himself also scrutinized all the expenses very carefully. И Шрила Прабхупада сам лично следил очень внимательно за всеми тратами в этих проектах. He didn't like the devotees to be cheated. Он не хотел, чтобы преданных обманывали. Because the Westerners, he considered, you know, they had a lot of money and they would spend money here and there easily. Потому что у западных преданных было много денег, и они так с легкостью с ними расставались направо и налево. And the Indians, you know, would charge them a lot of money and they would think it's cheap. И индийцы им ставили очень высокую цену, но западные преданные думали, что это очень дешево. Damn cheap babu, they would say. Damn cheap babu. Они говорили, damn cheap babu. Очень Joshua babu. Очень дешевый бабу. And in fact, but Prabhupada wanted the construction to go forward quickly in Bombay. Шрила Прабхупада хотел, чтобы строительство очень быстро продолжалось, чтобы оно прогрессировало очень быстро. Therefore, he decided to employ a big construction company called Larsen and Toubro. Поэтому он захотел, чтобы были подрядчики знаменитой строительной компании Лансер и кто там еще? Larsen и Toubro. И Тубро. И два брата. So he actually signed a contract and they had to pay this company about $70,000 a month, I think. It's a lot of money. И они должны были платить очень приличные деньги этой компании, $70,000 в месяц. So as I mentioned yesterday, the Radha Damodar party in America, under leadership of Tamal Krishna Maharaj, was selling a lot of books. So a lot of Lakshmi came from BBT. Как я уже говорил в прошлый раз,
группа Радха Дамодар распространяла книги под лидерством Тамал Кришна Махараджа. Распространяли очень много книг, и очень много лакшми приходило вот оттуда. And also, the president of Bombay, Giriraj, he was a very expert in collecting from wealthy Hindus. И президент храма Гирирадж, он был очень опытен, чтобы собирать пожертвования от успешно богатых индийцев. So Prabhupada wanted him to be free from the management so he could concentrate on that service. И поэтому Шрила Прабхупада хотел освободить его от непосредственного управления, чтобы он мог сконцентрироваться на этом служении. And also Lokanath and Sridhar were there collecting. Также Локанат и Шридхар, они были там, они также собирали пожертвования. After a couple of months, they went to Vrindavan when Prabhupada was there. И когда Шрила Прабхупада был, через пару месяцев, они также поехали во Вриндаван. And got sannyas. They came back to Bombay as sannyasis. И они вернулись в Бомбей уже как саньяси. Lokanath Swami and Sridhar Swami. Они были Локанат с вами и Шридхар с вами. But same service. Но служение не изменилось. Going out early morning by taxi to the city and collecting all day and for construction and coming back. Рано утром они выезжали на такси из храма в центр города, собирали весь день, ходили, собирали пожертвования, вечером возвращались, чтобы принести. So mainly I had to look after the day-to-day programs in the temple. Поэтому я отвечал за ежедневные храмовые программы. And also I had to go into the city regularly as well. Также мне приходилось регулярно выезжать в город. But not by taxi. Но не на такси. I had to go in the electrichka. Приходилось на местных электричках ездить. And electrichka in India, you know, электрички в Индии немножко отличаются. packed full of people. Они наполнены людьми. Nowhere to sit. Невозможно сесть. Pickpockets always trying to steal from you. Карманники постоянно ищут карманы. So like that, almost every day, 45 minutes into the city, then had to go to some offices and come back again in the evening, 45 minutes. Поэтому примерно каждый день приходилось ездить 45 минут в город и потом вечером 45 минут обратно. There were problems with the land and had to go regularly to municipal office and to the lawyer's office. И там оставались проблемы с землей, поэтому приходилось регулярно ездить в офисы с юридическими вопросами связанные с администрацией городской. And to the accountant's office, because ISKCON accounts were also a couple of years hadn't been done properly. И также приходилось посещать офис бухгалтера или тех, кто как бы наблюдают, вот, ведут бухгалтерию сторонних фирм, да, потому что пару лет никто этим не занимался. But mostly it was a very slow process. Но в большинстве случаев все было очень медленно. They would usually say, please sit and wait. Они обычно говорили, здравствуйте, садитесь, подождите. And after an hour or so, И где-то через час I could speak to someone. Могу я с вами с кем-то поговорить? And he would say, okay, Они говорили, ну, come back next week. приходите на следующей неделе. And like that it would go on. И вот так это продолжалось снова и снова. It was called the runaround. You were just running around. Это называлось бегать по кругу. Not much result. И никакого результата. So I found it a bit difficult service. И я почувствовал, что это было довольно-таки трудное служение. Although very nice thing was that Prabhupada often was in Bombay. Другой хорошей стороной было то, что Шрила Прабхупада очень часто посещал Бомбей. And one could go on morning walk. Anybody could go on a morning walk. И любой мог с ним пойти на утреннюю прогулку. The temple is just 200 meters from the seashore. Потому что храм располагался в 200 метрах от берега моря. And Prabhupada would walk briskly on the beach for about an hour every morning. И Прабхупада быстро ходил где-то в районе часа по берегу моря. And different Indian gentlemen would join the morning walks. Различные индийцы присоединялись к утренней прогулке Шрилы Прабхупады. And often there were very lively discussions.
И часто там были очень оживленные беседы. especially with one gentleman called Dr. Patel. Особенно выделялся один джентльмен, его звали доктор Патель. You can listen to the recordings of those walks, very interesting. Вы можете слушать записи этих бесед, они очень интересны. In fact, sometimes the Dr. Patel would be quarreling so much with Prabhupada that the Prabhupada would ask a devotee to read from a book like Bhagavad Gita while they were walking along. Иногда доктор Патель настолько уже заговаривался с Шрилой Прабхупадой, что Прабхупада просил кого-то из преданных, что теперь давайте читать из книги. Прямо по пути, пока они шли, он просил читать из Бхагавад-гиты или из другой книги вслух. You can see some videos where they're walking and the devotee is behind Prabhupada. He's also walking and he's reading at the same Вы time. можете видеть на некоторых видео, когда Шрила Прабхупада идет, и сзади идут преданные, там кто-то из преданных прямо на ходу читает из книги Шрилы Прабхупады. But generally they're very interesting discussions. Но в основном беседы были очень интересны. Prabhupada came back, then attended the deity greeting and Guru Puja. Прабхупада возвращался в храм, он приходил на приветствие божеств, и потом начиналась Гуру Пуджа. And after that, give Bhagavatam class. После этого он давал лекцию по Шримад Бхагаватам. The temple was a very small building. Сам храм был очень маленьким зданием. When Prabhupada first got the land, he paid half the money as an advance to the owner, Mr. Nair. Когда Шрила Прабхупада вначале заключил договор купли-продажи, купли этой земли, он сначала заплатил половину необходимой суммы хозяину земли, доктору Найеру. Mr. Nair. Мистеру Найеру. Who was a municipal officer in Juhu. Который был муниципальным, как сказать, ну, он отвечал муниципальным, как это, МО, Чиновник. Да, чиновником, который отвечал как раз за эту землю, за вот Джуху, да. But he was a cheater actually. Но на самом деле он был мошенником. Previously he took advance from somebody else. Раньше он брал уже аванс от кого-то. And then when the party wanted to pay the balance money, he found some excuses not to accept it, but he kept the advance. И он, когда уже другая сторона готова была заплатить ему оставшиеся деньги, он что-то придумал, чтобы не отдавать землю и в то же время оставлять себе аванс за эту землю. So he wanted to do that also with ISKCON and Srila Prabhupada. И он хотел то же самое провернуть с Исконом и Шрилой Прабхупадой. But first thing Prabhupada did when he got the land was to make a small temple and install deities. Но Шрила Прабхупада первое, что сделал, когда он получил эту землю, он сразу же построил маленький храм и установил божества. Sri Sri Radha Rasa Bihari. And he prayed to the deities, my dear sir, please stay in this humble building for some time, and I promise I will build you a beautiful marble temple. И Шрила Прабхупада молился, и он сказал: дорогой господин, пожалуйста, оставайся здесь некоторое время в этом скромном помещении, здании, и если ты здесь останешься, я построю для тебя удивительный храм. So the deity room was quite small, and just a small kitchen and room for the deity's clothes behind. Это была небольшая алтарная, маленькая кухня для божеств и небольшая пристроечка, где можно было хранить одежду для божеств. And then in front there was a kirtan hall. Перед алтарной был зал для киртана. No walls, just roof. Никаких стен, просто крыша. So when the devotees first moved there was no proper accommodation. They were living in a temporary building. Когда преданные вначале переехали туда, там не было никаких, они жили во временных жилищах, не было нормального жилья. And there were many mosquitoes and rats. Была куча комаров и
очень много крыс. And the devotees were thinking, why we're living so far from the center? И преданные думали, почему мы живем так далеко от центра города? You see, better get some property in the center of Bombay. Может быть, лучше купить что-то в центре Бомбея, какую-то собственность. And Mr. Nair, he complained, I didn't give permission to build any temple. А мистер Найер в это время начал жаловаться, что я не разрешал строить на этой земле никаких храмов. And this kirtan is a nuisance, it's disturbing the neighbors. И вот киртаны громко поют, это нельзя так, это беспокоит всех соседей. So go out from here. Убирайтесь отсюда. So devotees were ready to leave. Преданные уже готовы были уехать. When Prabhupada heard it, he immediately flew to Bombay. Когда Прабхупада услышал об этом, он сразу же прилетел в Бомбей. And had a very, fiery meeting with Mr. Nair. Была очень огненная встреча с мистером Найером. They were shouting at each other. Они кричали друг на друга. Prabhupada said, either you take the balance and transfer the property to ISKCON or give back my advance money. Прабхупада говорил, или ты возьмешь оставшиеся деньги и передашь землю Искону, или ты отдашь нам аванс. So Mr. Nair seems he didn't have the advance money anymore, he has spent it already. Наверное, ситуация была в том, что у мистера Найера аванс уже не осталось, он уже все потратил. You see. Same time he didn't want to sign over the land. И с землей он также не хотел расставаться. Prabhupada said he's a demon. И Прабхупада сказал, вот это демон. But after 2 weeks he had a heart attack and he died. Но через 2 недели у него случилось, у мистера Найера случился сердечный приступ, и он умер. And Prabhupada said even a devotee is happy when a snake dies. И Прабхупада сказал, даже преданные счастливы, когда змея умирает. One devotee asked Prabhupada, will I go to the spiritual world? And Prabhupada said yes. Один преданный спросил, Прабхупада, я вернусь в духовный мир? Прабхупада сказал, да. And he said, I will also go. Prabhupada said. Прабхупада сказал, я тоже туда отправлюсь. And all the other devotees will go. И все преданные остальные тоже отправятся. And we'll have another ISKCON there. И у нас будет там свой Искон. But he said, Mr. Nair cannot go. Но мистер Найер туда не сможет отправиться. So after Mr. Nair's death, his wife continued the fight. И после смерти Найера его жена продолжала юридическую борьбу. She also had contacts, obviously, in the municipality. У нее также остались связи в администрации. And they sent their workers to dismantle the temple. Они послали своих рабочих, чтобы разрушить храм. And they took the roof off the kirtan hall. Они уже сняли крышу с зала киртана. And was a fight also. There was a big American Mataji, a Pujari, very strong. Там было большое сражение, там была большая, сильная американская матаджи Пуджари. And she also fought with those workers. Она этих рабочих тоже начала с ними сражаться. She got blood on her. И даже кровь пошла, как-то ее задели. And one devotee called an influential life member. И тогда один преданный позвал очень влиятельного лайф-мембера или члена ИСКОН, как-то свободный Who человек, contacted the chief of police. который сразу же позвонил главе полиции города. And he gave orders, stop this demolition. И глава полиции сказал, немедленно прекратите разрушать храм. Then Mrs. Nair put a petition to the court. Тогда мистер Найер подал заявку, мистер Найер, миссис Найер подала заявку в суд. So she gave it on Friday. Она подала ее на пятницу. And the judge said, we'll hear this case on Monday. И судья сказал, будем слушать это дело в понедельник. So over the weekend, the devotees and the life members rebuilt the temple. И за вот эти выходные преданные лайф-мемберы, они быстренько восстановили храм. And when the case came to the judge, he said, what is already constructed cannot be destroyed. И когда судья увидел, он сказал, что построено, то построено, сломать нельзя. So that was the end. That was a big victory for Prabhupada. Это была большая победа для Шрила Прабхупады. And Mrs. Nair came and she accepted the balance money and signed over the land. Миссис Найер пришла, приняла остаток денег и подписала землю Искон. And she was crying in Srila Prabhupada's room. Она плакала в комнате Шрилы Прабхупады. And Prabhupada comforted her, said, you're just like my daughter. И Прабхупада пытался ее успокоить и сказал, что вы как моя дочь. And after she left, and he said it was a good fight.
И когда он ушла, Шила сказал, была отличная битва. So then it took a long time also to get permission to build the temple. И чтобы просто получить разрешение построить храм, также потребовалось много времени. But eventually permission was granted. В конечном счете преданные получили разрешение. So after the opening of Vrindavan temple in Ramnami 75, then the construction in Bombay, it started to pick up speed. И после того, как был открыт на Рамнавами 75 года храм во Вриндаване, силы были перенаправлены в Бомбей, и это строительство начало набирать обороты. So, as I mentioned, then Prabhupada signed with the construction company. И как я уже сказал, Srila Prabhupada подписал договор со строительной компанией. So every day, as I mentioned, then after class he would have breakfast. И как я уже говорил, после лекции утренней Srila Prabhupada принимал завтрак. Then he would go to his room and answer letters or have some management discussions. Потом он отправлялся в свою комнату, отвечал на какие-то письма или проводил встречи по менеджменту, по управлению храмом. Then he had massage about 12 o'clock for 1 hour. Потом в 12 часов был массаж, где-то в течение часа. Just at that time, around when I came to India, November 75, Srila Prabhu was appointed as his servant. И где-то тогда, когда я приехал в Индию в 1975 году, Харишаури назначили служить Шриле Прабхупаде. And Harikesh Das Brahmachari then was his cook and secretary. И Харикеш Дас Брамачари в то время, он был его секретарем и поваром. So Prabhupada would have lunch after massage. Прабхупада принимал обед после массажа. Harikesh, when they went to Vrindavan, I remember Srila Prabhupada and his secretary and servant. And suddenly, after a few days, Harikesh came back with a danda. Я помню, как они поехали во Вриндаван с Шрилой Прабхупадой, и вдруг через несколько дней Харикеш уже приезжает с дандой и садись. So Prabhupada sent him away, told him, you go and preach in Eastern Europe. Прабхупада отослал его и сказал, иди, отправляйся и проповедуй в Восточной Европе. At first he thought Prabhupada is kicking me out. Сначала он думал, что Прабхупада меня прогоняет. But later he realized that Prabhupada gave him a very big responsibility and very good preaching field. Но потом он понял, что Прабхупада дал ему огромную ответственность и очень благоприятное место для проповеди. Including, I guess, Russia? Я включаю Россию. Yes, and after lunch, Prabhupada would rest for 2 hours. И после обеда обычно Прабхупада отдыхал 2 часа. He said any gentleman can take rest after lunch. Прабхупада говорил, любой истинный джентльмен может отдохнуть после обеда 2 часа. No, он не сказал 2 часа. Он не сказал 2 часа, а просто отдохнуть. You know, Prabhupada at night, he only rested about 2 hours. Но Прабхупада ночью спал только 2 часа. So, I mean, you know, it's understandable that he would take more rest than he То had. есть это можно понять, почему Шрила Прабхупада отдыхал днем. Because he would get up at 12:30 or 1 o'clock in the morning and translate for several hours. То есть Прабхупада вставал где-то 2 часа утра, ночи, да, и переводил несколько часов. So he worked very hard to translate the Bhagavatam, the Chaitanya Charitamrita. Он трудился очень сильно, чтобы перевести читание Чайтамриты Шримад Бхагаватам. For the benefit of all of us. Ради блага всех нас. After his afternoon rest, then about 4:30, he would take some coconut juice, green coconut juice. И после того, как Прабхупада отдыхал, он принимал или ел зеленый кокос, да, где есть вот этот сок. There are many coconut trees on Hare Krishna land in Juhu. На вот этом месте Хари Кришна Ленд в Джуху росло очень много кокосовых пальм. And then about 5 o'clock there would be darshan in his room. Оттуда приносили кокосы, и около 5 часов вечера начинался даршан в его комнате встречи.
Anybody could go, И любой мог прийти. and Prabhupada would just talk and preach about Krishna И consciousness. Прабхупада говорил, он проповедовал сознание Кришны. That would go until about 7 o'clock. И это продолжалось где-то до 7 вечера. And some days then he would go out for a program in the rich people's houses. Иногда какой-то вечер он отправлялся на проповеднические программы в дома преуспевающих индийцев. I remember we went to Birla's house once. Я помню, как мы посетили дом известного Бирлы. A very wealthy industrial family. Это очень известная семья промышленников. They had given big donation to Vrindavan temple. Они сделали очень большое пожертвование на строительство храма во Вриндаване. So we had kirtan. Prabhupada gave a lecture. У нас там был киртан, Srila Prabhupada дал лекцию. And then we showed the film Hare Krishna People. И потом мы показали фильм «Люди Хари Кришны». It's the first film of Yadabara Prabhu. Это был первый фильм, который снял Ядубара Прабху. And showed many temples all over the world. И показали много храмов по всему миру. It was a very impressive film. Это был очень фильм, который создавал сильное впечатление. And then after there was prasadam, we sat with Srila Prabhupada and took prasadam. После этого мы все сели вместе со Шрилой Прабхупадой и приняли просад в их доме. In Birla's house, I remember he just took fruits. Я помню, что в доме Бирлы Шрила Прабхупада принял только фрукты. And he was dipping every piece of fruit into salt. И он каждый кусочек фруктов он окунал в соль и ел. He liked to take fruit like that. Ему нравились вот так вот кушать фрукты. And in some other houses, he actually took prasadam. If they were pure vegetarians, then he would allow the devotees to make an offering, and he would also take. В некоторых домах Шрила Прабхупада ел все, что готовилось. Если это были люди, которые были вегетарианцами, то Шрила Прабхупада позволял, чтобы преданные, которые были с ним, предлагали все, что было приготовлено, и потом они все принимали это как просад. If there was no program outside, then Prabhupada would continue darshan. He would go on the roof of his apartment building and continue to preach Krishna consciousness. И если программ не было проповеднических снаружи, то Шрила Прабхупада поднимался на крышу этого здания и продолжал проповедовать сознание Кришны. Again, anybody could go. Также любой мог прийти. Prabhupada, he liked the climate in Bombay very much. Прабхупаде очень нравился климат в Бомбее. Yesterday I mentioned how he didn't like the climate in London. Вчера я говорил, что Прабхупаде не нравился климат в Англии. So I doubt he would like the climate here. Я сомневаюсь, если бы ему здесь климат понравился так же. Although he did once say, preaching in the snow of Russia is sweeter than the sweetest mango. Хотя один раз он сказал, что проповедь в снегах России слаще, чем самый сладкий манго. But anyway, he liked that. He liked the cool breeze coming from the sea in the evening. Но ему нравилось, когда вот холодный ветерок приходит с моря по вечерам. Yeah, it's warm, but it's just pleasant, cooling breeze. А там тепло, жарко, но прохладный ветер приносит прохладу с моря. And palm trees waving in the wind like that. И качаются пальмы на ветру. So, Prabhupada liked Bombay very much. He considered it a very good preaching field. Прабхупаде очень нравился бомбейский храм, и он считал, что это очень важный проповеднический центр. Bombay is the richest city in India. Бомбей — это самый богатый город в Индии. Something like 60% of taxes are paid there. Где-то 60% всех налогов приходит с Бомбея. And many pious Gujarati gentlemen who are wealthy and who are vegetarians. И там проживает очень много благочестивых гуджаратцев, которые очень вегетарианцы и очень преданные. Prabhupada, he said that Vrindavan is my place of residence, Mayapur is my place of worship, and Bombay is my office. Прабхупада часто говорил, что Вриндаван — это место, где я живу, Майпур — это место, где я поклоняюсь, и Бомбей — место, где я работаю. My office. Мой офис, да. And he specifically registered ISKCON in India, in Bombay, also BBT. И он непосредственно зарегистрировал ISKCON как раз в Бомбее, юридический адрес, и BBT также там. So Prabhupada, he wanted the management to be good.
И Прабхупада хотел, чтобы управление было на высоком уровне. Once I remember the telephone wasn't working, somebody complained to Prabhupada. Я помню, однажды телефон не работал, и кто-то пожаловался Шриле Прабхупаде. And Prabhupada called me and Giriraj. Прабхупада позвал меня и Гирираджа. And he said, dull rascals. А я ему сказал, тупые негодяи. He said, why the telephone is not working? Почему не работает телефон? You want to be called dull rascals? Вы хотите, чтобы вас называли тупыми негодяями? No problem, no Srila Prabhupada. Нет, Шрила Прабхупада. Okay, so you must get it fixed. Поэтому исправьте. But you know, in India, in those days, the telephone often didn't work. Но вы знаете, в Индии в то время телефон очень часто не работал. You pick up no sound. Вы, например, снимаете трубку, и звука нет. You have to go to another phone, call the company, and after a few days they send somebody. И вы должны были отправиться к другому телефону, позвонить в телефонную компанию, через несколько дней они посылают мастера, чтобы что-то починить. Then he fixes it. Он чинит, And after a few days it doesn't work again. и через пару дней опять что-то не работает. So, you know, management in India was not so easy. Поэтому менеджмент в Индии не так прост, как кажется. So I was thinking, you know, it would be better to go back to England. Поэтому я начал подумать, что, наверное, было бы здорово отправиться обратно в Индию, в Англию. I thought maybe start a party like Radha Damodar. Может быть, начать там группу путешествующих Санкиртан. But Prabhupada heard about that. Но Прабхупада услышал об этом And called me in his room. и сразу позвал меня в комнату. And he said, I heard you're thinking of going back to England. Я слышал, ты хочешь поехать обратно в Англию. He said, please don't go. Пожалуйста, не He уезжай. said, you're needed here. Ты нужен здесь. So I said, all right, Srila Prabhupada. Я сказал, хорошо, Шрила, я останусь. So, but because that, you know, going to all these offices was a bit boring, I thought to start a Sankirtan with the devotees who were staying in the temple, the construction devotees and the pujaris, like that, for 1 or 2 hours. Но так как вечные походы по этим многочисленным офисам было очень скучным занятием, я думал, что неплохо было бы организовать группу Санкиртаны, где все вот эти работающие преданные на строительстве пуджари могли бы на пару часов походить на Санкиртан. After lunch, you know, when the ladies were resting, we would go out. И после того, как божества закрывали, после того, как они укладывались как бы отдыхали после обеда, то преданные могли выходить на Санкиртан. And we would distribute small books like that. Мы распространяли небольшие книги. Prabhupada actually didn't encourage that type of street sankirtan a lot because he was concerned that people might think devotees were beggars. Прабхупада не очень вдохновлял преданных на такого типа санкиртану с маленькими книжками, потому что он думал, что люди не смогут правильно оценить преданных и будут думать, что они просто попрошайничают. But still, it was very enlivening for all of us, you know, to go out on Но для нас, живущих там, это было очень вдохновляюще выходить на Санкиртану. And Prabhupada, he heard about that. Прабхупада услышал об этом. And he asked me, what do you like better, temple management or book distribution? Я его спросил, что тебе больше нравится, управлять храмом или распространять книги? I said, a book distribution, Srila Prabhupada. Я ответил, конечно, распространение книг Шрила Прабхупада. And he said, okay, he said, manage the temple for some time. And then he said, I'll show you how to sell sets of my books in all the universities and libraries. Он сказал, хорошо, пока занимайся храмом, а потом я покажу тебе, как можно распространять целые комплекты моих книг в университетах и библиотеках. So after a few months, some representatives of BBT Library Party came to India to train devotees. И вот спустя несколько месяцев представитель группы преданных, которые распространяли по библиотекам в Америке, приехал в Индию, to teach devotees how to do it. Чтобы научить преданных, как это делать. At that time, also in March 1976, the GBC of England was changed. К этому времени, к марту 1976 года, GBC в Англии поменяли. And the new GBC, Jai Tirtha, he wanted me to come back. И новый GBC, Jai Tirtha, он хотел, чтобы я вернулся в Англию. And Mahavishnu, he wanted to go to India. А Махавишну, наоборот, хотел отправиться в Индию. So he offered exchange. И вот GBC он предложил, давайте их поменяем. So I was supposed to go back, and Prabhupada
agreed, okay, if Mahavishnu is going to come and manage, okay. И Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо, если Махавишну придет и будет управлять, следить за всем, то пусть он едет. But these library party devotees preached to Mahavishnu, you also come with us and Но эти преданные из группы распространителей по библиотекам книг Шрилы Прабхупады, они также стали проповедовать Махавишну и сказали, да отправляйся с нами вместе. And I also, he was a friend of mine, so I was also attracted to go on that program. Он был моим другом, и я также хотел туда поехать, мне очень привлекало это распространение. So Prabhupada, he said, okay, he said, if you find another devotee to manage, you can go. И Прабхупада сказал, ну хорошо, если найдете еще какого-то преданного, который может следить за всем, то можешь тогда ехать. So I found one devotee who was on the library party, but he had wife in Bombay and she didn't like him traveling. И я нашел преданного, который также был в группе по распространению книг по библиотекам, который был в этой группе, но у него жена жила в Бомбее. И ей очень не нравилось, что он постоянно куда-то уезжает. So I proposed, you manage, I'll go on the library party. И я ему сразу предложил, почему тебе не стать менеджером, а я поеду с каким-то. So he agreed. Он согласился. And Prabhupada also agreed. И Прабхупада согласился. But Giraj said, what about England? We promised Jai Tirtha, we're going to send Prabhavishnu back there. Но тут Гирирадж сказал, а как насчет Англии? Мы же обещали Живе Тиртхе, что Прабхавишну отправится в Англию. But Prabhupada said, he said, let them both stay in India, me and Mahavishnu. He said, there are so many devotees in England. Но Прабхупада сказал, да нет, пусть они в Индии оба оставятся, и Махавишну, и Прабхавишну. И пусть они остаются в Англии, и так много преданных. В Англии так много преданных. Уже много преданных. Because Prabhupada, he was like the GBC of India. Потому что he himself was. Потому что Шрила Прабхупада был сам как GBC по Индии. He was overseeing everything very carefully. Он очень внимательно за всем наблюдал, все контролировал в Индии. So, he would take devotees from different countries and just bring them to India. Он брал преданных с разных стран и привозил их в Индию. You see, the Western devotees didn't understand so much Prabhupada's vision. Западные преданные не могли увидеть, оценить видение Шрилы Прабхупады. Prabhupada once said, he said, my spiritual master told me to preach in English and spread Krishna consciousness around the world. Прабхупада однажды сказал, что мой духовный учитель сказал мне проповедовать на английском и распространять знания Кришны. And I have done that, he said. И я сделал это, он сказал. He said, but now I have my own project to develop Krishna consciousness in India. Но теперь у меня есть мой собственный проект. Я хочу развить сознание Кришны в Индии. In his lectures in India, in big programs, he would always tell the people, don't give up your culture, you have the best culture. Очень часто во время своих публичных программ в Индии Шрила Прабхупада говорил, не оставляйте свою культуру, это лучшая культура. And he saw that it was necessary to build big temples to attract people. И он понимал, что в Индии необходимо построить большие храмы, чтобы привлечь людей. Once he said in Mayapur, he was walking and he stopped under a tree. Однажды во время прогулки в Майяпуре Шрила Прабхупада остановился под одним деревом. He said, Lord Chaitanya, he would sit under a tree and preach and people would listen. Он сказал, Господь Чайтанья останавливался под каким-то деревом, и люди собирались и слушали, что он им скажет. But if I sit under a tree, nobody will listen. Но если я сяду под деревом, никто не придет слушать. Therefore, he said, we have to have some big institutions, we have to have big temples. Поэтому нужно построить большую организацию, нужно построить большие храмы, to attract the people. Чтобы привлечь людей. And of course, it's a very successful policy. И в конечном счете оказалось, что это очень правильное, очень успешное направление. Those temples, are always full of thousands of people every single day. Эти храмы всегда полны, там тысячи людей каждый день. And of course, the policy of bringing the Westerners to India was also very successful. И, конечно же, политика, что привозить западных преданных в Индию, оказалась очень успешной. Prabhupada called the devotees the dancing white elephants. Прабхупада называл своих преданных белые танцующие слоны. This was actually a term which was used in Prabhupada's youth
На самом деле это название было использовано в юности Шрилы Прабхупады. Many Indians went to England to live. Многие индийцы отправлялись в Англию, чтобы жить. And it was very popular to get an English wife. И было очень популярно, чтобы они женились на английской девушке. But very expensive to maintain. Но это было очень дорого ее содержать. And of course, you know, the English, they like ball dancing and waltzing and all the rest of it. И британцы очень любили всякие балы, танцы и вечеринки. So they were called, the English wives of the Indians were called dancing white elephants. И поэтому вот эти британские жены индийцев их называли белые танцующие слоны. So Prabhupada used the same term for the devotees who came and danced in the kirtans, and that Western devotees attracted the people a lot. И поэтому Шрила Прабхупада использовал этот термин про танцующих белых преданных на киртанах, и танцующие белые слоны. GBC, that's also a term from Indian Railways. GBC это тоже название из управления железных дорог Индии. Governing Body Commission. Управляющий комитет, что-то в этом роде. Simple living, high thinking, that's a term of Gandhi's. Простая жизнь, возвышенное мышление, это пришло из Ганди. So, Prabhupada used different terms in Prabhupada the Krishna использовал conscious movement. различные эти термины в сознании, движении сознания Кришны. So yeah, that combination of, you know, using Western money, bringing Western devotees, and using it to spread Krishna consciousness was very, very successful. И вот этот настрой, как бы принцип использовать западные деньги, привозить западных преданных в Индию, оказался очень-очень успешным принципом. Anyhow, then I went on a library party. Но так или иначе, я потом отправился с группой распространителей книг по библиотекам. At first we were based in Bombay under Gopal Krishna Maharaj. Сначала мы были в Бомбее под руководством Гопала Кришны. But then the GBC of Mayapur, Calcutta, Gargamuni Swami, he brought 6 Mercedes vans to India. Но потом GBC по Калькутте Гаргамуни Свами привез 6 автобусов Mercedes, чтобы распространять книги на них, ездить по Индии, распространять на них. And he also started a library party. И он также начал вот эту библиотечную группу распространять. So he offered us one van. Он предложил нам один автобус. So myself and Prabhavishnu, we moved to Calcutta as our base. И мы переехали с Махавишну вместе в Калькутту и сделали там нашу базу. Much more practical to have a good Mercedes van. We could take many boxes of books with us. Это было гораздо более практично иметь автобус, в котором могло поместиться много-много упаковок, коробок с книгами. So our parties used to meet every 6 weeks or so in different places where Srila Prabhupada was staying. И наши группы обычно встречались где-то раз в 6 недель в Индии, в том месте, где останавливался Шрила Прабхупада. So it is a conversation here in Hyderabad with Srila Prabhupada in August 1976. Здесь запись беседы с Шрилой Прабхупадой в Хайдарабаде в августе 1976 года. Prabhupada went there. ISKCON built a nice temple in Hyderabad, and Prabhupada went there to install the deities of Radha Madan Mohan. ISKCON построил очень прекрасный храм в Хайдарабаде, и Шрила Прабхупада отправился туда, чтобы установить божества Рада Мадан Мохан. And stayed for about a week after. И где-то еще неделю он оставался там. So we came just after Janmashtami. И мы туда приехали где-то около после Джанмаштами. So we were in Prabhupada's room. Мы сели в комнате Шрилы Прабхупады. And he said that Gandhi had to labor so much, sacrificed his life to drive out the British. И он сказал, Ганди пришлось так сильно трудиться, он принес в жертву свою жизнь, чтобы британцы ушли из Индии. So then he was pointing at me, he said, now the same Englishman is working here as a book distributor. Я показал на меня и говорит, посмотрите, вот этот британец, показывая на меня, теперь работает здесь и распространяет книги. And he would point to Hari Surya, and one Englishman is giving me massage. Показал на Харишауре, и еще один англичанин делает мне массаж. So
So he said, whose achievement is better, Gandhi's or mine? Кто же большего достиг, я или Ганди? So then Prabhupada asked me, in different cities if we got orders for the books. И потом Шрила Прабхупада спросил, были ли какие-то заказы на книги в каких городах. So yes, I said in the State Regional Library, they took all the books in Guntur. Guntur. В Гунтуре, в Государственной библиотеке был заказ, я ответил. And then in Vishakhapatnam University also, all the books. Университет Вишакапатна также заказал все книги. So then Prabhupada said, keep your health nice. Тогда потом Прабхупада сказал, заботьтесь, поддерживайте свое здоровье. Eat simple things, fruits and vegetables. Ешьте простые вещи, фрукты и вегетарианские блюда. Little milk. Овощи, fruity, and little milk. И немного молока. Even if you don't eat grains, he said, that is preferred. Желательно. Да, если вы не будете есть зерна, это даже лучше, это предпочтительное. You see, he said, зерновые. Ekadashi, daily Ekadashi. И нам сказал, Экадаши это как ежедневный Экадаши. Just and also a few peanuts and a few cashews. He made a sign like this. И потом он сказал несколько орехов, то есть кашью и арахис. So thank you very much. Потом он сказал, спасибо вам большое. You're working so much for Chaitanya Mahaprabhu's mission. Вы так сильно работаете в миссии, ради миссии Чайтаньи Махапрабху. Yaridekatari kaha Krishna Upadesh. You become guru. Вы становитесь гуру. Actually, you're doing the guru's work. На самом деле вы трудитесь как гуру. Here is a message from Krishna. Вот послание от Кришны. Please take it. Пожалуйста, примите его. Simple. Очень просто. And whoever you meet, И кого бы вы ни встретили, Tare Kaha Krishna Upadesh. Either you speak personally or give him a book. или лично с ним поговорите, или дайте ему книгу. So Krishna will recognize your service. И Кришна признает ваше служение. It is stated in the Bhagavad Gita. Это об этом говорится в Бхагавад-гите. Na chatasman manusheshu kaschin priya uttama. You are distributing this knowledge, so you become immediately recognized. Very dear servant, very confidential servant of Krishna. Вы распространяете это знание, поэтому вы сразу же признаетесь как очень близкий, очень дорогой слуга Кришны. He says personally, Nacha tasman manusheshu. Он лично сказал, among the human beings, those who are doing this preaching, nobody is dearer than these persons to me. Среди всех живущих на земле нет более дорогого мне, чем тот, кто делает эту проповедь. Have you read that? Вы читали это? I answered, yes, that's in the 18th chapter. И я сказал, да, Шрила Прабхупада, это в 18 главе. Prabhupada, to be quickly recognized by Krishna, this is the shortcut process. Прабхупада сказал, чтобы вас Кришна быстро признал, это самый короткий путь. He never says those who are sitting in a secluded place, meditating or chanting, doing nothing. He never says they are my dear devotees. Кришна не говорит, что вот тот, кто сидит в уединенном месте, делает медитацию и не делает ничего, это самый мой дорогой преданный. He never says Он нигде этого не говорит, that they are my dear devotees. что вот это мои дорогие преданные. But those who are preaching, Но те, кто проповедует, just like the government takes more care for the soldiers, подобно тому, как правительство больше заботится о своих солдатах, especially when there is fighting, особенно когда идет война, they are giving life for the state. Потому что солдаты дают жизнь за страну. So their comfort is the first consideration. Поэтому их комфорт – это приоритет номер один. In the war field, enough supplies. На поле боя всегда достаточно всего необходимого. Anything the soldiers require. Все, что нужно солдатам, дается. Sometimes the store is blowing up. Иногда хранилища взрываются. And then another store is ready. Но тогда открываются следующие хранилища. And still another store. И еще хранилища. So therefore supply is sufficient. Поэтому всегда всего достаточно. Whatever they want, supply is there. Все, что им необходимо, им дается. So in this way, Prabhupada gave a lot of encouragement to
preachers and book distributors. Вот таким образом Прабхупада вдохновлял проповедников и распространителей книг. Надо закончить? Уже? Можно еще чуть-чуть. Если нужно, еще можно чуть-чуть. We can- You want to carry on? No? Okay. Yeah. All right. In that darshan that day, there was a very nice article in a Hyderabad newspaper. В этот день Прабхупаде дали, когда был этот даршан, в газете Хайдарабада вышла очень прекрасная статья. And a devotee was reading it to Srila Prabhupada. Прабхупада преданно читал Шриле Прабхупаде. And at the same time, at that time, there was a lot of criticism of ISKCON, that ISKCON is funded by the CIA. И в то же время распространялось очень много критики про ИСККОН, что ИСККОН основан ЦРУ и так далее. And one tabloid newspaper, what do you call it, Jolty Press, they put on the front page that ISKCON is a CIA. И вот один из таких лидеров желтой прессы в том месте на главной странице написал ИСККОН основан ЦРУ. So Prabhupada was very upset by that. Прабхупада был очень огорчен этим. Actually, it even came in the parliament in India. На самом деле это даже рассматривали в парламенте Индии. But the Home Minister replied, we don't have any information like that. Но министр по внутренним делам сказал, что у нас такой информации нету. They get their money from donation and selling books. Они получают свои деньги, они продают книги и собирают пожертвования. So Prabhupada said that when he heard this very good article, he said, send it to the editor of Blitz. И когда хорошая статья вышла про то, что сказал этот министр, он сказал, отправьте главному редактору вот этой желтой газеты, пусть он почитает. After about a year of library party work, then we also went to visit nearby countries like Bangladesh, Nepal. И после где-то года проповеди в путешествиях по библиотекам мы отправились за пределы Индии, в соседние страны, как, например, Бангладеш. And we, I saw Bangladesh looks like good preaching field. You said, Я заметил that Bangladesh is good preaching field. И мне показалось, что Бангладеш был очень хорошим местом для проповеди. So Jagtaka Maharaj had just been made GBC of Mayapur and also Bangladesh. К этому времени Джайпати Махараджа сделали GBC, управляющим за проповедь в Майпуре и Бангладеше. In March 1977. Где-то в марте 1977 года. And Gargamuni was moved to Bombay to manage the library party work. И в Гаргамуне отправили управлять путешествующей партией Санкиртаны в Бомбей. So Jagtaka Maharaj gave me, he encouraged me to go to Bangladesh. И Джайпати Махарадж стал вдохновлять меня, поощрять ехать в Бангладеш. So I went to Bombay to ask Prabhupada for permission. И я поехал в Бомбей, чтобы спросить разрешение у Шрилы Прабхупады. But Gargamuni made arrangement with Prabhupada's secretary, Tamal Krishna Maharaj, that I couldn't meet Prabhupada without a letter from him. Но Гаргамуни сделал так, что вместе с Тамал Кришна Махараджем, что я не смог встретиться с Шрилой Прабхупадой, пока не получу письма от Гаргамуни, разрешения на встречу. But another devotee told Prabhupada that I wanted to go to Bangladesh. Но в это время другой преданный сказал Шриле Прабхупаде, что вот он хочет поехать в Бангладеш. So Prabhupada, that I wanted to go. Да. So Prabhupada called me in his room. Прабхупада позвал меня в комнату. And he said, you have made the right decision. И он сказал, ты сделал правильное решение. Go immediately. Отправляйся немедленно. So I went to Delhi to get a visa. Я поехал в Дели, чтобы получить визу. And at the same time, Prabhupada came to Delhi. И в то же время Прабхупада также приехал в Дели. And he saw me in the darshan. Он встретился со мной на даршане. He said, you have not gone yet? Он сказал, ты еще не уехал? Go immediately. Отправляйся немедленно. Yes, I said, I'm just getting a visa. Я сказал, Прабхупада, я визу получаю. We went to Bangladesh and we started doing programs and thousands of people would come. Мы начали делать программы в Бангладеше, тысячи людей стали приходить. And then there was a shooting incident in Mayapur.
И потом был случай со стрельбой в Майпуре, Muslims attacked the temple and devotees shot in the air. когда мусульмане напали на храм, и преданным пришлось стрелять в воздух. Then the police arrested the devotees, Тогда полицейские арестовали преданных, and they were paraded through the streets of Navadvip in handcuffs. их провели через улицы Навадвипа в наручниках. And it was on the front page of the newspapers. Это было на всех главных новостях в газетах. And Prabhupada was very upset. И Very upset. Прабхупада был очень огорчен. And in Bangladesh, the police arrested us И в Бангладеше потом полицейские также арестовали нас. and brought us to the director of national security. И привел нас к директору национальной безопасности. And he showed us many newspaper cuttings И он показали нам множество вырезок из газеты, that cruel foreign Vaishnavas shoot the timid Muslim villagers. что жестокие вайшнавы стреляли в невинных мусульманских фермеров. So he said, you have to leave this country, Поэтому он говорит, вы должны уехать из нашей страны. too dangerous for you. Для вас сейчас будет это слишком опасно. True, because there are a lot of Muslims there. И он был прав, потому что в этой стране мусульман большинство. But he said, you can come back later. Он сказал, приезжайте позже, когда все уладится. Then I came back to Mayapur and I thought maybe go to Nepal to open a center. И потом я приехал в Майпур и подумал, может быть, в Непал поехать, чтобы там храм открыть. So Jayapataka Maharaj gave me a letter for Srila Prabhupada, И Джайпати Махарадж дал мне письмо Шриле and I Прабхупаде. went to meet Prabhupada in Vrindavan. И я приехал во Вриндаван, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. This is August 1977, Это в августе 77-го. and Prabhupada he was very ill, В это время Прабхупада себя очень плохо чувствовал. very thin and big dark glasses. Он был очень худой, истощенный и большие темные очки носил. So Tamal Krishna read Jayapataka Maharaj's letter to him, И Тамал Кришна Махарадж прочитал письмо Джайпатки с вами к Шриле Прабхупаде. so then Prabhupada called me, Прабхупада позвал меня. and he said there was a great Bengali poet. Он сказал, что был великий бенгальский поэт. He is a very rich man, Он был очень богат. Michael Madhusudan Datta. Майкл Мадусудан Дат. He went to England and spent all his money. Он поехал в Англию и потратил там все свои деньги. Then he was begging money from his countrymen. Потом он стал просить, попрошайничать деньги от своих, как сказать, от соотечественников. Nobody was giving him. Но ему никто ничего не давал. But there was a big pandit, Ishwara Chandra Vidyasagar. Но был большой ученый в виде Чандра. Ishwara Chandra Vidyasagar. He gave him some money. Вот этот человек дал ему какие-то деньги. And he thought, never mind, he pays it back or not. И сказал, ну не беспокойся, заплатишь ты мне или нет. So that poet, he thanked Ishwara Chandra. И этот поэт поблагодарил Ишвара Чандру. You have got the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. У тебя смелость англичанина и сердце бенгальской матери. He was a poet, Prabhupada said, so he gave these two examples. Он был поэт, и поэтому он смог дать такие два прекрасных примера. So Prabhupada said to me, you are Englishman. И Прабхупада сказал мне, ты англичанин, британец. You are famous for your forefathers' courage to expand the British Empire. Ты известен, потому что твои предки распространили, благодаря своей смелости распространили Британскую империю. America is also your creation. Америка это также ваше творение. But everything in the material world deteriorates. Но все в материальном мире приходит в негодность. That's not your fault. Это не твой недостаток. But Englishmen were, at least formally, famous for courage, enthusiasm, expansion of prestige. Но, по крайней мере, раньше британцы были известны за смелость, энтузиазм и за свою доблесть. So you have done something that has proved Englishman courage. You have done something. Поэтому ты уже что-то сделал, чтобы подтвердить свое гордое британское прошлое. So you keep doing it. Поэтому продолжай это делать. That is your heritage. Это твое наследие. And two nice fields, Bangladesh and Nepal. И у тебя два прекрасных места, Непал и Бангладеш. And we actually, to go to Nepal, foreigners needed to change
$150 a month to extend their visa. И мы на самом деле часто посещали Непал, потому что иностранцам приходилось выезжать и обменивать по $150, чтобы получить визу. So I wanted to go to the West and collect some money and then go to Nepal. Я хотел отправиться на Запад, собрать какие-то пожертвования, чтобы потом поехать в Непал. But Prabhupada said, not necessary. Но Прабхупада сказал, в этом нет необходимости. He said, we have enough money. У нас достаточно денег. How much money you need? Сколько тебе нужно будет? So I said, 4-person, $150 a month, $600 a month. Где-то 4 раза по $150, где-то $600. So Prabhupada said, that we can spare. Прабхупада сказал, это мы можем потратить. I'll pay $600. Я заплачу $600. He said, you open a bank account in Nepal and I'll send the money from London. Открой банковский счет в Непале, и я отправлю из Лондона. Yes, he had a bank account in London. И я из Лондона переведу тебе туда деньги. So Prabhupada said, formerly the British expanded empire. Раньше британцы распространили свою империю. Now we have got better service. Теперь у нас есть лучшее служение. You expand the empire of consciousness, Krishna consciousness. Теперь ты должен создать империю сознания, сознание Кришны. That is the same view, but it is spiritual. Это тот же самый принцип, но это духовно. Do it enthusiastically with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. Делай это с энтузиазмом, со смелостью британца и сердцем бенгальской женщины-матери. And we should publicize in the papers that this Indian investment of American money is my money. Indian investment. Yes, this investment of American money in India is my money. И мы должны публиковать, что вот эти инвестиции в Индии, это на самом деле благодаря мне. It is my money. Это мои деньги, мои инвестиции. I have written books laboring the whole night. Что вот то, что мы вкладываем в Индию, это на самом деле мои деньги. Я трудился по ночам, чтобы написать эти книги. And the American boys have cooperated with me by printing and distributing. И американские юноши и девушки сотрудничали со мной, распространяя их все. So the books are mine. Поэтому книги мои, и мы должны. I have given to society. Мы должны опубликовать, что я вложил в индийскую государство, в индийскую культуру эти деньги. I have done business. Что это мой бизнес, что это мои книги, что это сделал я. Regular business in foreign countries. Что это мой регулярный бизнес в западном мире. I have earned money and spending the same money in my country. Я накапливал, я зарабатывал эти деньги и тратил эти деньги в моей родной стране. It is not American money, it is my money. Это не американские деньги, это мои деньги. I have done business, that's all. Я сделал бизнес, в этом суть. It is a credit for Indian son to do such tremendous business and bring money for investing in his own country. Это заслуга сына Индии, который делает этот бизнес и приносит эти деньги обратно на свою родину. The Americans are not claiming this is their money. Американцы не заявляют, это наши деньги. They are my disciples. Они мои ученики. They are cooperating with me. Они сотрудничают со мной. Actually, it is business. I have done business. На самом деле, вот настоящий бизнес, я его сделал. I have earned money and brought it home to spend. Я сделал бизнес, я их заработал и принес на родину. They should not misunderstand that I have stolen money from America and brought it. Они не должны неправильно понять, что я украл деньги в Америке и принес. It is fair business. Это очень чистое. Ventilate this, publicize this. Пустите это наружу, пусть все знают об этом. So like that, Prabhupada was counteracting that bad propaganda. Таким образом, Прабхупада хотел противостоять этой антипропаганде, которая развилась. So in the end he says, take the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. Под конец он снова сказал, прими это смелость британца и любовь к бенгальской матери. Okay, Hare Krishna. So thank you. Srila Prabhupada ki Gaur Premanandi. Hare Krishna. Спасибо большое, Махарадж, за прекрасное